ওকে, আমাদের এখন পাওয়ার বিটা নেমে গিয়েছে ডেস্কটপটা। সো এটা ইনস্টল করা ইজ পিস অফ কেক, জাস্ট কাপল অফ ক্লিকস অ্যান্ড উই শুড বি ফাইন। সো ডাবল ক্লিক করলাম, নেক্সট, ইয়াপ, অ্যান্ড দেন হোয়াট, preparing to installs, and couple of seconds we should be fine, and that's it pretty much. Next, I accept, next, desktop, yep, install, and should be up and running in a couple of minutes, I guess. Good. আর কিছুক্ষণ। copying files, new files, আমার পজ দেওয়ার দরকার নেই, এটা এখনই হয়ে যাবে ভেরি ফাস্ট। বাই দ্য ওয়ে, এটা নামতে নামতে একটা জিনিস বলে রাখি। সো মাইক্রোসফট ইজ ভেরি প্রম্পট ইন রিলিজিং নিউ ফিচার্স। সো প্রতি মাসেই তারা নতুন করে একটা ফিচার্স রিলিজ করে। সো এভরি টাইম নতুন একটা আপডেট আসে, আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনাদের কারেন্টলি পাওয়ার বিটা আনইনস্টল করতে হবে এবং এটাকে নতুনটাকে ইনস্টল করতে হবে। মেবি দ্য নিউ ওয়ান আনইনস্টল না করলে হয়, আই ফরগট, আই উইল হ্যাভ টু চেক ব্যাক, বাট আপনাকে নতুন আপডেট নতুন করে ইনস্টল করতে হবে, দ্যাটস দ্য বটম লাইন। I'm kind of upset about it. We are complaining on the blogs and এখনও they are yet to release যে আমরা এখান থেকে একটা আপডেট করব। সো হোপফুলি তারা এটা খুব শীঘ্রই নিয়ে আসবে। টিল দেন আপনাকে এইভাবে করতে হবে, ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ। ওকে, copying files, come on, and done. So do you want to launch? Okay, no problem. And let's see কি হয়। Probably is launching from the backend. যে কোনো মুহূর্তে পাওয়ার বিটা should be online. Flashing, yep, it's flashing. লোড হতে একটু টাইম নিচ্ছে। ইটস এ ভেরি হেভি ম্যাটেরিয়ালস। আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো দ্য হায়ার র্যামওয়ালা কোনো স্টেশন ইউজ করবেন, অ্যান্ড ইটস আপ দ্য বেটার, দ্য হায়ার দ্য বেটার। সো আমার রিকমেন্ডেশন হচ্ছে 12 GB আর 16 GB হলে আপনার পাওয়ার বিতে খুব স্মুথলি কাজ করতে পারবেন। সো সি অন দ্য নেক্সট ভিডিও, আমরা চেক করবো হাউ উই শুড গেটিং স্টার্টেড। সি আপ।